Okay, as we all know, whenever a person is exposed to a tuberculosis patient, the contacts that we will have an exposure to the tuberculosis. And among from these contacts, 70% will not develop any infection or disease. The 30% of the exposed contacts will develop an infection. And from this 30%, 90 to 95% will have a persistent later infection, and around 10 to 5% may have a primary disease. What happens to this persistent latent TB infection is that they may be reactivated at a later stage depending upon the host immunity. The host immunity is the most important thing that determines whether the person will develop a reactivation disease. The chance of recurring a reactivation disease is around 5 to 10% in the lifetime. It is more in infancy, more than 50% in infancy, and 25% in children between 1 to 5 years. So, what is the importance of latent TB infection? Latent TB infection is defined as a state of persistent immune response to stimulation by microbacterial tuberculosis antigen with no evidence of clinically manifest tuberculosis. That tells you that these children will have a response to the immune response to tuberculosis tuberculosis mycobacterium tuberculosis bacteria, but no evidence of clinically manifest active tuberculosis. And from this pool of the latent TB infected persons, these persons are actually asymptomatic persons. But from this pool of patients, most of the tuberculosis cases will arise. On an average, 5 to 10% of these infected persons will develop active TB disease over the course of their lives, usually within the first 5 years of initial infection. And the risk of active tuberculosis disease after infection depends on several factors, the most important being the immunological status of the child. So why do we need to treat this latent TB infection? The treatment of latent TB infection will decrease the risk of developing tuberculosis disease by around 90%. Around 11.1% of the persons who with latent TB infection who did not undergo latent TB treatment developed TB disease, whereas 1.2% of persons who had a latent TB infection only developed active TB disease in a study. So the effective implementation of tuberculosis preventive therapy alone will result in a decline in the annual TB incidence by around 12% independent of other background interventions. That is the importance of treating the latent TB infection. By treating latent TB infection, we will be able to decrease the annual tuberculosis disease rate. This is the current trend in the tuberculosis patients. You can see that over the years there is a decrease in the number of TB cases. By around in 2020, around somewhere around 25,000 cases were reported in Kerala, and this is the expected decrease. If the TB is going to decrease in this rate, this is the expected trend in the decrease in the incidence of TB cases that we expect. By around 2025, it will come to somewhere around 10,000 cases. If we are when we start on LTBI treatment also, in addition to the current program, this is the change in the decrease in incidence that we expect. By around 2025, the incidence of TB cases will come well below 5,000. That is the importance of treating latent TB infection. So, prevention of active TB disease by treatment of latent TB infection is a critical component of the WHO NTB strategy. And we have actually produced a draft by the National TB Working Group, and Kerala has locally customized the national plan. So we'll be talking about the customized national plan today. So what is the principle of latent TBI infection management? Kerala is going to adapt a cascade of care approach for the implementation of
latent TB infection treatment among children and adolescents in Kerala. So all children at the risk of developing TB are systematically reached out, screened, TB disease ruled out, and they are provided a continuum of care for latent TBI management. That tells you all the contacts, hospital contacts of microbiologically proven pulmonary tuberculosis will be reached out. They will be first enrolled, then they will be screened for the presence of latent TBI infection, and they also need to be looked for any evidence of active tuberculosis. And if they don't have any active tuberculosis, they need to be given LTBI management. And Kerala being a state with the lowest incidence of pediatric tuberculosis and latent TB infection, we are going to have a test and treat approach for the management of latent TB infection. So coming to the definitions, who is a household contact of a tuberculosis person? This is actually from the aspect of making a diagnosis of latent TB infection. A person who shared the same enclosed living space as the index patient for one or more nights or for frequent or extended daytime periods during the 3 months before start of current treatment. Only these people will be considered as household contacts for the diagnosis of latent TB infection. For the diagnosis of active tuberculosis disease, till the duration of contact is for the past 2 years. For a diagnosis of latent TB infection, only recent contacts will be considered. So any person who had an extended contact in the last 3 months before the start of current treatment will be considered as a household contact. Now we will see who are the children eligible for the latent TBI in treatment. The first group is children less than 5 years who are household contacts of microbiologically confirmed pulmonary tuberculosis. These children, we were giving TB preventive therapy earlier also. They will be continued to be given TB preventive therapy after ruling out active TB disease, according to the current national guidelines. Okay, so this group, we won't have any confusion. This is the group where we were giving TB preventive therapy earlier also. Here, only those children who are household contacts of microbiologically confirmed pulmonary tuberculosis. That includes both the smear positive and CBNAT positivity. All those contacts of all those positive patients, microbiologically confirmed pulmonary tuberculosis, less than 5-year children will be given TB preventive therapy. The second group is a child born to mother who was diagnosed to have TB in pregnancy. They should receive TB preventive therapy after ruling out congenital tuberculosis. This also we were following. The third group is the new group which is included in the TB preventive therapy. Children and adolescents between the age of 5 and 15 years who are household contacts of microbiologically confirmed pulmonary tuberculosis should be systematically tested for latent TB infection. If they are found to have latent TB infection, then they shall be offered treatment for the same after ruling out active TB. So we are not going to treat all these children between 5 to 15 years, but all these children need to be tested for latent TB infection. If the patient shows any immunological response to the Mycobacterium tuberculosis, then they will be offered latent TB treatment. Then all children and adolescents between 12 months to 15 years living with HIV should be given TB preventive therapy after ruling out tuberculosis, and there is no contact needed for this. Even without contact, any child above 1 year to 15 years, they need to be offered TB preventive therapy. Then children living with HIV, even less than 12 months, should also be offered TB preventive therapy if they are contact of pulmonary tuberculosis after ruling out active tuberculosis. Okay. Then the next indication is children and adolescents less than 15 years. Any patient who is planned to be initiated on immunosuppressive treatment for prolonged periods. For those who are planned to be initiated on anti-TNF alpha,
those persons receiving dialysis, preparing for organ or hematological transplantation, on any suppressive drugs like steroids. All those children, they need to be systematically tested for latent TB infection. And if they were found to have latent TB infection, they shall be offered treatment for the same after ruling out active tuberculosis. Here also no contact is needed. Any child who is going to be started on immunosuppressive treatment for more than 2 weeks, they need to be tested for latent TB infection, and if positive, they need to be started on treatment after ruling out active tuberculosis. And 7 group, apart from these categories, children and adolescents of any chronic immunosuppressive conditions which are not enumerated in the previous indication, as decided by a pediatrician, can be tested and started for LTB. So these are the indications. There are 7 groups of indications. Some less than 5 years and children born to mother with tuberculosis we were giving earlier, but we need to extend to these groups also. So how to identify? This is a program which we are going to start now. So all children and adolescents who are household contacts of all microbiologically confirmed pulmonary TB patients notified after 1st November 2020 will be considered as eligible. And from 1st November 2020 onwards, those patients who were diagnosed and from 1st November 2020 onwards, we need to trace all the household contacts, and all children less than 15 years will be screened by this program. Those children and adolescents shall be enumerated during the household contact tracing of all microbiologically confirmed pulmonary TB cases by the primary healthcare team. Then how to test for LTBI? LTBI testing is currently not a requirement for initiating TB preventive therapy for household contacts aged less than 5 years and children and adolescents living with HIV. In these 2 groups, there is no need for testing. Even without testing, you can start on TB preventive therapy. For all eligible children and adolescents above 5 years, then IGRA, Interferon gamma release assay, is the test that we are going to use for diagnosis of LTBI treatment. For the diagnosis of mycobacterial LTBI treatment, actually we have IGRA and tuberculin skin test. But the problem with using tuberculin skin test like Manto is that it is actually it responds to multiple uncharacterized and unquantified antigens. And if you do Manto again and again, there may be local boosting. Then there may be significant inter-reader variability. And nowadays, we don't have standardized TST. So all these problems make Manto a test which is not very convenient for us to use. So the program is going to roll out IGRA. IGRA will be started from in November in different hospitals. In IGRA, we are using well-defined antigens. This is an in vitro test. We are drawing the blood and doing the test. There is no boosting, and this is also not affected by BCG, and there is minimal inter-reader variability. So, what the program is going to do is the IGRA testing is going to be set up in 46 public labs, around 2 to 4 per district in the state. And apart from this, even 16 private labs were also identified for performing the IGRA test. And NTEP has established a specimen collection and transport system excuse me, from every public health institution to transport samples in a hub and spoke model. From the peripheral health institution, these blood samples will be collected and transported through a specimen collection and transport system on prefixed days. And the lab will be performing IGRA only on specific days. Excuse me. And this date and time shall be disseminated.
So the program is going to implement the facility for IGRA testing in the 46 public lab, and this will be intimated, and we can send the patient from the peripheral health institute itself. Blood sample will be collected and transported to the centers where we do IGRA and will be tested and reported. These are the steps in the standard operating practices. We actually need not go into the details of this. And once the test is done, we will get a report result from the computer, and that will be intimated to the patient. So this is what the program is planning to do. For children above 5 to 15 years, we will do IGRA and diagnose LTBI, and only for those children who have a positive test, we will offer the TB preventive therapy. For children less than 5 years and all those children living with HIV and all, we will start TB preventive therapy even without testing. Thank you. Ashraf sir. Ashraf, I think Ragesh, please take up the questions in the chat. Madam, so thank you, madam. It was very compact, very comprehensive presentation. It was, I think everything was very clear. But since it's for the LTBI, we are discussing for the first time. We will spend a bit time on this. Madam has explained about the eligibility criteria for LTBI. The eligibility criteria has been explicitly mentioned by madam as the 6 points which madam mentioned, plus what is the plan for testing also. So these are the two important messages that madam tried to convey through this presentation. Now Ashraf sir is there, so sir, over to you. Ragesh, the indications is clearly mentioned by Bindusha. If there is any questions, delegates, you can put the questions in the chat box. There is one question that will be answered after next session. It is about the ruling out of tuberculosis. Okay. Then so another question is 1-year-old boy with a history of left. 1-year-old boy with history of left axillary lymph node enlargement later developed into an abscess. Mando test is positive. X-ray normal. Is LTBI treatment is required? അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ല. LTBI treatment is required only for definite indications. അത് BCG adenoitis ആണ് അല്ലേ? That's what like we have very LTBI is indicated only for the categories which madam has mentioned. Yeah. One is household contacts of microbiologically confirmed pulmonary TB cases. So that's the major indication. Yeah, pulmonary tuberculosis. That's a major indication for testing for LTBI. So other indication is basically the clinically vulnerable children on immunosuppressive drugs or who are on immunosuppressive conditions. So broadly, these are the two conditions which we are actually planning to test for LTBI or planning to consider LTBI. Apart from this, children less than 5 years who are household contacts of pulmonary microbiologically confirmed pulmonary TB, and children living with HIV. That's already there. But these are the only conditions which we will be considering for including in programmatic management of latent TB infection in Kerala now. മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് microbiologically confirmed pulmonary TB contact. That is the major group. Then newborn delivered to a tuberculous mother. Baby born to a TB mother. Second indication. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോമിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റീറോയിഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മാൻഡോ ചെയ്യൂലേ? അപ്പൊ അത് അതുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം അല്ല, ഇമ്യൂണോസപ്രസീവ് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കുന്നതും നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. മേജർ ഡിഫറൻസ് ഈസ് 5 to 15 ഇയേഴ്സിനെയും കൂടി നമ്മൾ ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. മുമ്പത്തെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസ് അതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ IGRA ചെയ്യല് നിർബന്ധമാണ്.
Latent TB infection treatment diagnostic test എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിന്ദുഷർ ക്ലിയർലി പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഇസ് IGRA. IGRA പ്രോഗ്രാമിൽ അവൈലബിൾ ആകും. പക്ഷേ 5 വയസ്സിന്റെ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ IGRA ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. 5 to 15 IGRA ചെയ്യേണ്ടത്. അത് അടുത്ത സെഷൻസിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും. മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല. ഡോക്ടർ രാകേഷ്, we will move to next session, I think. Yes sir, sure. നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് പോയിക്കൂടെ? പോകാം സർ, പോകാം. കാണാമല്ലോ അല്ലേ? അല്ല, സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ? കാണാം രേഖ, കാണാം. നന്നായിട്ട് കാണാം. Over to the next session. Good evening all, including my teachers, senior colleagues, senior pediatricians and friends. And at the outset, I would like to express my sincere gratitude to IAP and the organizers of the program, especially Bala sir and Ashraf sir, for giving me this opportunity to be part of this new venture. And over to the topic. And ruling out active tuberculosis. This is the most crucial step before initiating LTBI treatment. That is ruling out active tuberculosis, both pulmonary and extrapulmonary tuberculosis. Already Dr. Ashok Kumar sir has mentioned in the chat box that is the most difficult one. That is ruling out active tuberculosis. And how to rule out this? That is by, as usual, it is as in every case, it is by taking a very good history, a thorough clinical examination, and doing the relevant investigations. That I stress, only the relevant investigations, and that too only when indicated, to rule out the active tuberculosis. And the basics, when should we suspect active tuberculosis? The points are: fever of more than 2 weeks or more without a known cause, unremitting cough for 2 weeks or more, no weight gain despite adequate nutrition, or loss of more than 5% of body weight in the past 3 months. These are the main points when we should suspect active tuberculosis. Then coming to the presumptive extrapulmonary tuberculosis, mainly we have to look for peripheral painless swellings, symptoms suggestive of meningitis of insidious onset, and spinal gibbous deformity, pain and swelling in joints, that is for ruling out skeletal tuberculosis, and any non-specific symptoms in a contact of an infectious TB case. And when there are florid manifestations of the disease, anybody will think about active tuberculosis. But here, as already mentioned, we are screening the contacts of the active tuberculosis cases, and അവർക്ക് സിംറ്റംസ് കാണണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് എലിസിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് എ തറോ ക്ലിയർ ഹിസ്റ്ററി. Now coming to the diagnosis of pulmonary tuberculosis, the next step is taking a chest X-ray, and for patients with symptoms, and you can interpret in 3 ways whether it is highly suggestive of tuberculosis, and whether the changes are non-specific, or whether it is a normal X-ray. Now let us see some few images where you get highly suggestive of tuberculosis. Here you can see that it is a case of primary tuberculosis with a right paratracheal lymph node and right hilar node, and there is no evidence of any airway compression that can cause obstruction or collapse. This is another X-ray where you get both a parenchymal lesion and a node. Here also there is a parenchymal lesion and a node. That is a typical primary complex. And here you can see that this lymph node has compressed the airway, causing a hyperinflation of right lower lobe. Such situations, we can most probably come to a diagnosis of tuberculosis, suggestive of tuberculosis, and go for the next step.
Then here also you can see cavity, a cavity within a consolidation. And here you can see miliary tuberculosis. In the Indian setting, when such X-rays are seen, we can they clearly suggest tuberculosis. Now, just one slide regarding the diagnostic algorithm of pediatric intrathoracic tuberculosis. Here you can see that this is the first step that we have covered. In the next step, when the X-ray is suggestive of tuberculosis, then we have to look for a correct sample, whichever is feasible, either a sputum, correctly collected sputum, or a gastric aspirate or induced sputum, and send for NTP approved rapid nucleic acid amplification test. And if it is positive, we take as tuberculosis. And if the X-ray test is non-specific, also an appropriate course of antibiotics other than Ciplox or linezolid can be given, preferably Moxclav. And if a persistent shadow, we can go to the next step. Again, send a CBNAT and look whether it is positive or not. And if there is a strong suspicion, even if the CBNAT is negative, you have to send for alternates, a better quality specimen, or look for any peripheral lymph nodes and repeat the NAT and take as positive if it is, take as tuberculosis if it is positive. So always we try for a microbiologically diagnosed tuberculosis. And if it is normal, we have to evaluate for extrapulmonary tuberculosis. See here, we are evaluating all these for patients where there is persistent fever for more than 2 weeks and unremitting cough for more than 2 weeks, and not for asymptomatic children. And for the latent TB infection treatment, as already mentioned, it is difficult to rule out active tuberculosis. And when there is a difficulty in ruling out, there is a clinic, the program has already planned for a clinical committee at district level to take decisions regarding doubtful cases. Now, coming to extrapulmonary tuberculosis, which is also more common in children. And here also we aim to get a microbiological diagnosis. These are the common extrapulmonary tuberculosis that we should rule out before starting LTBI treatment. They are lymph node tuberculosis, pleural tuberculosis, abdominal tuberculosis, CNS and bone and joint tuberculosis. And we will cover some of them. And this is the this is the main point of today's session. See, diagnostic algorithm for treatment of LTBI among HIV negative eligible children and adolescents aged 5 to 15 years. See, you can see the first step, look for signs and symptoms like cough, hemoptysis, fever, night sweats, weight loss, anything, any symptoms of tuberculosis. If any of these are present, you go on to this column. That is, investigate for active tuberculosis as per National Tuberculosis Eradication Program guidelines. And if active TB is present, treat for that. And if active TB is ruled out, test for LTBI, and if positive, consider treatment for LTBI infection. And if these symptoms are absent, we go on for IGRA, and as already Dr. Bindusha has mentioned. And if it is negative, we don't do anything, just as any patient will do. And if it is positive, if we have still a doubt, we can take as just X-ray. No need for taking chest X-ray for all IGRA positive patients, but if you are more having any suspicion of a tuberculosis, you can take a chest X-ray, and if any abnormality is there, go on the same diagnostic algorithm. And even if no abnormality, again confirm that there are no nodes or no other features of any other extrapulmonary tuberculosis, and then assess the contraindications for LTBI treatment and do baseline assessment and decide on treating LTBI. That is the main, this is the main part of today's presentation. Now, I will be dealing with some of the common extrapulmonary tuberculosis, ruling out of some of the common extrapulmonary tuberculosis conditions. Already pulmonary TB has been mentioned.
And here for the practicing pediatricians, always check whether any lymph nodes are present. Usually the cervical nodes are enlarged in lymph node tuberculosis. Thoroughly search for jugular, posterior triangle, supraclavicular nodes, axillary and inguinal nodes. As systemic symptoms are present only in 50%, only if you search for these nodes, you can identify that there is there's a chance for extrapulmonary lymph node tuberculosis. And this is the flow chart. When there is a lymph node more than 2 centimeter in one or more sites, and see if it is matted or not, and if it is, see if there is a cold abscess or not, or sinus, and send for CBNAT or AFB smear, whichever is available, from the either from the pus or from the lymph node aspirate, and an FNAC can be done, and see the yield. For smear, it is 10 to 15%. For CBNAT, it is 35%, and culture 20 to 50%. No need for sending NGIT culture for all patients, but if we are not getting a CBNAT positivity, you can send. And if we are getting a positivity, treat for tuberculosis. And even if no granuloma, if no granuloma, or you are getting a non-caseous granuloma and no AFB on smear or CBNAT negativity, you can go for excision biopsy. And if otherwise, if there is no matting, clinically suspicion of tuberculosis, not like matted nodes or cold abscess, you can give a course of antibiotic and keep the patient under follow-up review after 2 weeks. And if there is no response, you can do the same, you can continue with the same protocol. Then coming to pleural tuberculosis, that is another main extrapulmonary manifestation of tuberculosis. And here was only just 2 or 3 points. Here you can see this child presented with just mild fever and cough who got an antibiotic on OPD basis. And usual in routine investigations showed a normal count with a high ESR. And this for this child, fever persisted and there was a worsening of chest X-ray, and so a pleural fluid aspirate was done, and which showed here you can see the protein is 3.8 gram per deciliter, cells of 870, and but no smear. Smear was negative, CBNAT was negative, and ADA was 80. And these are the main points. High protein more than 3 gram per liter, there is high chance of tuberculosis. That is in the absence of pus, and cobweb formation can occur due to high protein. ADA is not, adenosine deaminase testing is not useful. And this is the main point. There is a poor yield on nucleic CBNAT in pleural fluid. So there is a definite role for bacteriological studies of respiratory specimens. So, so such situations, even if there is a, you are for a contact, a patient contact 5 to 15 years of age, mild fever, cough, like that, if the child is presenting with effusion also, we have to suspect tuberculosis and investigate for the same. If the child is not becoming, if the duration of symptoms are more. Then coming to just 2-3 slides regarding the common points regarding abdominal tuberculosis. These are the common presentations: abdominal pain, distension, weight loss, anorexia. These symptoms, if we don't ask, there is a chance of missing. So always ask about these symptoms also, and do search for hepatomegaly, ascites and all, which may go unnoticed. And here the diagnosis is challenging. If we are suspecting, we have to do multimodality investigations, and always the diagnosis is challenging here because of the low microbiology yield and non-specific symptoms. And coming to TB meningitis, this is the most severe form of tuberculosis in children. So here also, when there is a florid case of meningitis, everybody will suspect and they will be diagnosing. But within tuberculosis, you see there are 3 stages, and the first stage,
there will be only fever, constitutional symptoms, and some lethargy, irritability, and all, with maybe for a small child developmental regression or arrest, developmental arrest. So in such situation also you have to think about tuberculosis meningitis and work up for the same if needed. And that algorithm for diagnosis that is already discussed in the national program. These are the common symptoms which everybody knows, and only thing you think about the possibility of the early stage of tuberculous meningitis also. These are all already discussed in the programs. And then coming to last form of extrapulmonary tuberculosis, that is the bone and joint tuberculosis. These are the common types: spot strain, dactylitis, arthritis, and all. So here also in the early stage there is chance of mixing. Recently we had a child, this last week we had a child, 3-4-year-old child who had whose symptoms started 1 month back with limping, followed by keeping the child not walking, pain of this knee joint here, pain of this part, and swelling. Child is always keeping the limbs in the flexed posture. And an MRI was taken by a pediatrician, and that showed chondroblastoma. So child was sent to RCC. Here you can see that swelling in the epiphysis of the lateral portion of the tibia. And the swelling, a biopsy was taken, and that showed granuloma, and finally that turned out to be bone tuberculosis. So such situations, so I'll do a thorough search for swellings, joint swellings or limping like that. Early stages, there is chance of missing. No need to investigate all patients for all type of tuberculosis. That is today's highlight, main point. So that is all. Thank you for your patient listening. Thank you, Dr. Rekha, for the clear description about how to roll out an active TB. There are some questions in the chat box. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെ? അപ്പൊ കോണ്ടാക്റ്റിലും ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അതാണ്, whether the child is having any symptoms suggestive of tuberculosis. അപ്പം സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീവർ, കോഫ്, വെയിറ്റ് ലോസ്, ഇതാണ് മെയിൻ സിംറ്റം. പിന്നെ രേഖ വളരെ ക്ലിയർലി പറഞ്ഞു, ലിംഫഡിനോപ്പതി നോക്കണം, മെനിഞ്ചൽ സൈൻസ് നോക്കണം, ഗിബ്ബസ് ബോണി അങ്ങനെ റയർലി ഉണ്ടാവാം. ഈ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതുള്ളൂ ടു ഇറാഡിക്കേറ്റ്, അല്ല, വെദർ ആക്റ്റീവ് TB ഈസ് ദർ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ലെസ് ദാൻ 5 years പൾമണറി കോണ്ടാക്റ്റില് കുട്ടി അസിംറ്റമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ ഈവൻ വിത്തൗട്ട് എക്സ്റേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്. നേരെ മറിച്ച് 5 to 15 years അൽഗോരിതം പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം LTBI റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാനാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ IGRA ചെയ്യും. IGRA പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും എക്സ്റേ എടുക്കണം. എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് എക്സ്റേയിൽ എന്തെങ്കിലും ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വെച്ച് ആ അൽഗോരിതം, അതായത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അൽഗോരിതം വഴി പോവുക. ഇനി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നേരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് 5 വയസ്സിന്റെ താഴെ സിംറ്റമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺസേൺ ആണ്, ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കുഴപ്പമില്ല, അത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയല്ല, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബേജാറാണെങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുത്തേക്കാം. പക്ഷെ 5 വയസ്സിന്റെ താഴെ IGRA ചെയ്യണ്ട. IGRA ചെയ്യാൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇല്ല. 5 to 15 years ആണ് IGRA ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഡോക്ടർ രേഖ കൺവേഡ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഡിസീസ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുക സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പൊ സിംറ്റമാറ്റിക് ആണോ എന്ന് നോക്കലാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ്. ഒരു കോണ്ടാക്ട് സിംറ്റമാറ്റിക് ആണോ അല്ലേ? സിംറ്റമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ 5 വയസ്സിന്റെ താഴെ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ നമുക്ക് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 5 വയസ്സും 15 വയസ്സിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ IGRA ചെയ്യാം. അതാണ്. പിന്നെ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട്. അതൊന്ന് നോൺ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റിയാണ്, എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് പറയാം. ഒന്ന്, മോക്സ്ക്ലാവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്
മൈക്രോബാക്ടീരിയ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ്. മോക്സ്കോവാണ് റെക്കമെൻഡഡ് ഡ്രഗ്. നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഒന്ന് ക്വിനോളൻ ഗ്രൂപ്പാണ്. പിന്നെന്താണ് സിപ്രോഫ്ലോക്സിൻ ഗ്രൂപ്പ്, അതാണ് ക്വിനോലൻ ഗ്രൂപ്പാണ്. ലിനസോളിഡ് ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൊടുക്കരുത്. 2, എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സ്റേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് വേറൊരു ചോദ്യം. അപ്പൊ അതില് ആൻസർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് 2019 മൊഡ്യൂളിൽ 1 വീക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എക്സ്റേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പൊ 2020 നാഷണൽ ഗൈഡ് ലൈനിൽ പറയണത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തിട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ അത് ക്ലിനീഷ്യന് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? മുമ്പ് ഒരാഴ്ച കൊടുത്താൽ പലപ്പോഴും ഷാഡോസ് പോകണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പേഴ്സണലി ഐ ഫീൽ ഒരു 10 days എങ്കിലും കൊടുത്തതിന് ശേഷം എക്സ്റേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യലായിരിക്കും ബെറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷാഡോ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10 days. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ AFP പോസിറ്റീവ്, ചൈൽഡ് അസിംപ്റ്റമാറ്റിക്, 3 year old, INH ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. അത് ലളിത മാഡം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൊഫൈലാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ അത് വരും. 2 year old വിത്ത് ബോൺ TB, ഹൗ കോമൺ ഈസ് ഇറ്റ്? അതും ഇന്നത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷന്റെ പർവ്യൂല് വരുന്നില്ല. ബോൺ TBയുടെ കോണ്ടാക്റ്റിന് ഏതായാലും നമ്മൾ ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പൾമണറി TBയുടെ കോണ്ടാക്റ്റിന് മാത്രമേ. അതും മൈക്രോബാക്ടീരിയോളജിക്കലി കൺഫേംഡ് പൾമണറി TBന്റെ കോണ്ടാക്ട്സിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലേറ്റന്റ് TB. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ രേഖ? അതേ ഉള്ളൂ. രാകേഷ് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഡോക്ടർ രാകേഷ്? ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് സർ, ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. IGRA positive, X-ray shows non-specific shadows, child is asymptomatic, should investigation be done? If what investigation preferred to rule out? നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. IGRA പോസിറ്റീവ് ആണ്, X-ray non-specific shadows ഉണ്ട്, ചൈൽഡ് അസിംപ്റ്റമാറ്റിക് ആണ്. നമ്മളൊരു ക്ലിനിക്കലി ലെവലിലേക്ക് നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു സിംപ്റ്റമാറ്റിക് ചൈൽഡിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുക്കുക അല്ലെ. പക്ഷെ ഇത് അസിംപ്റ്റമാറ്റിക് ചൈൽഡ് ആണ്, ഒരു എക്സ്റേ എടുത്തു, അതിൽ നോൺ സ്പെസിഫിക് ഷാഡോസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലളിത നോൺ സ്പെസിഫിക് ഷാഡോന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരാഴ്ച. പക്ഷെ ഇതിൽ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ അതില് ഗാസ്ട്രിക് ആസ്പിറേറ്റ് ആയി എടുത്ത് അയക്കേണ്ടതുണ്ടോ? പിന്നെ ഇതൊരു ഇമേജിനറി ക്വസ്റ്റ്യനും ആണ് അല്ലെ. ഒരു സിംറ്റം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാണ് നോൺ സ്പെസിഫിക് ഷാഡോ പറയുന്നത്. മാഡം ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. ലളിത മാഡം ഇടയ്ക്കൊരു കോള് വന്ന കാരണം ഞാൻ ഇച്ചിരി വിട്ടുപോയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അഷ്റഫ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ഹലോ അങ്ങനല്ല, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മാഡം. ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം മാഡം. അതായത് IGRA പോസിറ്റീവ് ആണ്, എക്സ്റേ ഷോസ് നോൺ സ്പെസിഫിക് ഷാഡോസ്, ചൈൽഡ് ഈസ് അസിംപ്റ്റമാറ്റിക്, ഷുഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബി ഡൺ? ഇഫ് വാട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രിഫർ ടു റൂൾ ഔട്ട്? X-ray shows non-specific shadow ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is not considered as an evidence of tuberculosis. IGRA positive ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is normally that is what we are discussing. നമ്മൾ latent TB infection ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. positive ആണെങ്കിൽ treat as a latent TB. Only thing is that we may have to put the child under follow up anyway that we are doing. That's all. പിന്നെ ഇത് ഒരു കുറേ കൂടി ഒരു ഇമാജിനറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, കാരണം സിംപ്റ്റമാറ്റിക് അല്ല പേഷ്യന്റ് ആള്. അതുകൊണ്ട് IGRA പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ല അഷ്റഫ്, അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രശ്നമാണ്. ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അബോവ് 5 years ആണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല, അഷ്റഫ് പറഞ്ഞ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ബിലോ 5 years കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് AFP പോസിറ്റീവ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ IGRA പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേറ്റന്റ് മാഡം പറഞ്ഞ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ലേറ്റന്റ് TB ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രം മതിയോ? ബിലോ 5 years നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈനില് IGRA ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ഈ ഒരു ഇത് വരില്ല. കാരണം IGRA ചെയ്യണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സിംപ്റ്റമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ മാത്രം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതായത് TB ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ സിംപ്റ്റമാറ്റിക് ആവുന്നതാണ് ഫോർ ദി ടൈം ബീങ് ഗൈഡ് ലൈൻ പറയുന്നത്.
TB ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല, TB ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിംറ്റമാറ്റിക് ആവും. സിംറ്റമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് അവേ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ രേഖ പറഞ്ഞതുപോലെ റെസ്പിറേറ്ററിയിൽ മാത്രം ചുരുങ്ങി നിൽക്കരുത്, ലിംഫിനോടും കാര്യങ്ങളും കൂടി നോക്കണം. ഇതിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ പറയാം. ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ റയർലി വന്നേക്കാം, ഡോക്ടർ അനന്തകേശവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം. നമുക്കതിൽ ആക്ച്വലി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കേസ് ടു കേസ് ബേസിസ് ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുത്ത് പോവാം. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് കേസ് ഷുഡ് ബി റെഫർഡ് ടു ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ കമ്മിറ്റി. അങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു പ്രശ്നം വരിക, അതല്ല മാഡം നല്ലത്? അതെ അതെ, ഐ തിങ്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും. വാട്ട് യു ആർ ഡിസ്കസിംഗ് ഈസ് അണ്ടർ ദ പ്രോഗ്രാമാറ്റിക് മാനേജ്മെന്റ്. സോ സംടൈംസ് വി മേ ഹാവ് ടു ഗോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെറിറ്റ് ഓൾസോ. അതൊരു സിനാരിയാണ്. എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം TBM പേഷ്യന്റ് ഞാൻ 1.5 വയസ്സായ കുട്ടിയെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അടുത്തായി, അത് ഫോണടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുണ്ടാവുന്നൊരു സാധാരണ യൂഷ്വൽ റുട്ടീൻ സിനാരിയോ ആണത്. ഉണ്ട്. അല്ല, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാമില് നമ്മളിപ്പോ 3 months നോക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ കമ്മിറ്റി. അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിന്റെ കാലമാണല്ലോ, എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇരിക്കാമല്ലോ. ഒരു കേസ് വരാൻ വെച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇരിക്കാം, ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ എടുക്കാം. TBM is different. By the end of this month, the district level committees will be available. About ഇങ്ങനെയുള്ള questions, queries that can be cleared there. അപ്പോൾ നമ്മൾ we are planning on that. എന്തായാലും അതൊരു അടുത്ത ഒരു ബോൾഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. അതായത് ജില്ലാ ലെവലിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത്, പീഡിയാട്രിക് TBക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡൈലമാസും സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഔദ്യോഗികമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. അതിന് വീണ്ടും IAPയെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് വെരി ക്രൂഷ്യൽ, അതായത് റൂളിംഗ് ഔട്ട് ആക്റ്റീവ് TB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. LTBI ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങാൻ ധൃതിയില്ല. TB റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് LTBI ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ത് രീതിയിലും TB റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആക്റ്റീവ് TB റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് LTBI ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മാഡം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിലുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിനകത്ത്. എഗെയിൻ LTBI ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഈ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും തോന്നുന്നത്. എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം, എലിജിബിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 5 yearsനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അൽഗോരിതം ഫോളോ ചെയ്യുക. ആ അൽഗോരിതം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുവിധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആ ഫ്ലോ, എലിജിബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ, എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ആ അൽഗോരിതം അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുകയും TB റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുകയും സംശയമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ TB ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പ്രോഗ്രാം സൈഡിൽ നിന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ. നമ്മള് രാകേഷൻ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു. വി വിൽ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദി ലാസ്റ്റ് സെഷൻ. Next session is how to treat latent TB infection. Session is by Lalita Kailas madam. Over to you, madam. So good evening to one and all. So far we have discussed now what is the latent TB, and then is there any need to treat the latent TB? Of course, we have heard that because there is a chance of the latent TB infection to a progression of active disease, yes, we have to treat. But then again, whom to treat, that was also another discussion. That is, we are not treating everyone, but we are treating only certain high-risk group as already been discussed. And then again, another example is a targeted treatment. That means we test and then we treat. And what test, how do we test for the latent TB? That also we have discussed. That is mainly with the IGRA, because no longer we use the Manto test because of the lack of availability of the standardized treatment. And also Rekha has discussed how to rule out the active tuberculosis. Now, so we have decided everything. Now we have come to decide on the management of latent tuberculosis infection. So how to go about that, Rakesh?
So we have different options for the treatment of LTBI. Next, if we go by the WHO recommendation, that is, these are the ones we have either a 6 months of INH. That is, I think we are familiar with. That is what we are giving nowadays to the children less than 6 years with a contact. And then the alternative suggestions made by the WHO include 3 months of INH and rifampicin, or 4 months of rifampicin alone, and weekly rifampicin with INH. Actually, this is the one that is recommended for the adults with a latent tuberculosis. Weekly rifampicin instead of the rifampicin with INH, but that weekly into 3 months. But again, for pediatrics, we have certain restrictions. It cannot be used below 2 years, and it is not that easily available now, and also because of the cost problem. So, Rakesh, next slide. So what we'll discuss with each one, that is INH monotherapy is the one that I've been doing currently. The dose is 10 milligram per kilogram, and the WHO has recommended that is from the 6 months to 9 months, because with the 9 months we get a 90% efficacy. But only thing is that such a long duration of the prophylaxis treatment, of course, there is going to be a poor compliance, and there is a chance of more side effects like hepatitis, rash, and all. Advantage is there, it is cheap, but of course we need close follow-up that to a longer period. So these are the disadvantages. The next is Rakesh. Can I have the next? The next is actually rifampicin with INH. The INH dose is 10 milligram per kilogram with a rifampicin 50 milligram per kilogram daily. The duration is 3 months. Naturally, when you have a lesser duration, the higher completion rate, and it's also more cost effective. Next slide, please. The next is actually a 3 months or 3 to 4 months of rifampicin alone. That is 15 milligram per kilogram alone, but this is not very accepted by us. Rakesh, next. That is the one we have been discussing about, that is INH rifampicin. And this is the one actually more accepted by the WHO, and the length is only 2 weeks. It is less hepatotoxicity than INH plus alone for 10 months. And also because of the shorter duration, there is a higher completion rate. So contrary to the INH rifampicin, the administration, this is not a daily, this is weekly, so it has to be under direct observation. So what we have chosen, Rakesh, next slide. Next slide, please. So what we have chosen, that is in Kerala, all eligible children and adolescents less than 15 years who were diagnosed to have LTBI by the positive IGRA shall be provided treatment with a 3 months daily dose of INH plus rifampicin after ruling out active tuberculosis. So the whole sentence is important in the sense that all eligible children and adolescents, eligibility we have already discussed, who are diagnosed to have LTBI by a positive IGRA, they should be treated with 3 months of daily INH and rifampicin, of course, after ruling out active tuberculosis. Next. Next slide, please. Okay. Why we have decided on this 3 months INH and rifampicin, and why not a 6 months of INH alone or INH rifampicin? Partly I have discussed. The main reason is that it's a comparatively lower risk of adverse effects compared to the longer duration of INH alone regimen. So INH, even if it is alone for 6 months, and compared to that, actually the combination of INH rifampicin for 3 months definitely showed a lower risk of adverse effects. And also there is a more chance of adherence and completion of the treatment made because of the shorter duration. Definitely 3 months is better than the 6 months. And familiarity of the use for pediatricians. I think most of us agree, at least around 20 years before, we used to be we
we're using INH rifampicin for the treatment of tuberculosis, initially with streptomycin, INH and rifampicin, and then with the continuation of INH and rifampicin. Even we used INH and rifampicin for preventive treatment as well. So I think we pediatricians are more familiar with the INH and rifampicin. And also, much more important, we have now availability of the child-friendly fixed dose combinations of INH and rifampicin. And also, another thing is that if you use INH alone, it has been reported of a little more higher incidence of resistance, whereas the resistance to rifampicin is much less. So it is better to use a combination of INH and rifampicin. And of course, we have adequate system to roll out active tuberculosis. Now, these are the points why we selected INH rifampicin rather than INH alone, as we now have. Okay, this is again what I have just told. This is again the evidences. This is from a WHO LTBI document. It has been found that the efficacy as well as the safety of this 3 months rifampicin plus INH are similar to that of 6 months INH. That is, efficacy is similar, safety is similar. But once as it is reported, no clinical disease in either group, that is the efficacy, but slightly increase in the occurrence of radiological shadows in those groups treated with INH alone. And also, there is a reported lower risk of adverse effects. Similar findings reported in other observational studies also. So that is why we say generally this 3 months INH and rifampicin is a preferable regime for us. Next. So this is what INH plus rifampicin daily for 3 months. This is the regime. INS dose is, as we are using nowadays, it is 10 milligram per kilogram high dose, mind you, less than 10 years. That is younger children, 10 milligram per kilogram. Of course, you can put a range of 7 to 15 milligram. But 10 years and older, you stick on to the older regime, that is 5 milligram per kilogram. Rifampicin dose is 15 milligram per kilogram per day. Whereas in older children, 10 milligram per kilogram per day is enough. So INH 10 milligram per kilogram per day and rifampicin 15 milligram per kilogram per day in children less than 10 years, but older children we may have to go for a lesser dose. Next. Rakesh. So that this is what I've been talking about. We have fixed drug combination child friendly with a, we are aware, no, this combination we have INH 70, rifampicin 75 milligram with INH 50 milligram. Fixed dose combination is available. And according to this weight, say 4 to 7 kg, 1 tablet is enough. And 8 to 11 kg, 2 tablets, 12 to 15 kg, 3 tablets, and 16 to 24 kg, we need 4 tablets. And more than 25 kg adult formulation. I think we are all familiar with this FDC because that is what we have been using in the our current treatment guidelines for the NTEP program. So according to that, we can use it using a higher dosage, that is 10 milligram. Now, this is, I think, I had seen the questions in the chat box. What do we do about the contacts of the drug-resistant tuberculosis? Actually, if you have a contact with the drug-resistant tuberculosis, this is considered as a contraindication because unless we know the sensitivity of that particular which index case, I think we will not be in a position to start them on treatment for LTBI. So it is better not to start any treatment, preventive treatment for these contacts, and better refer them the district committee that we have suggested, and then we'll make a decision. Next slide. So what are the contraindications for a TB preventive therapy, that is the LTBI? This is what I said, contacts of any drug-resistant TB. Better not to start them on INH rifampicin because that may be given individualized preventive treatment as per the drug sensitivity profile of the index case. Again, has to be decided by the district pediatric clinical committee with the regimen approved by the national district. And also, if the child has got an acute hepatitis, whether be it an acute or chronic, that is also a contraindication. Then another thing is, this is not a very common, if you have some symptoms of a peripheral neuropathy, like weakness and all, I repeat, this is not a very common situation, but INH can induce
peripheral neuropathy as a side effect, as we all are aware. If there is a definite evidence, that is also considered as a contraindication. Next, shall we move on? So this is what Rekha has been mentioning. I'll repeat it. That is, before we start this INH rifampicin, of course, we have to screen for active tuberculosis disease, mainly by looking at the symptoms. If there is any, we'll go to this side, and if not, that is, then we consider as no, almost we are ruled out an active disease. Do an IGRA, and if that is positive, then before you start, these are the candidates, or these are the children who require a treatment for LTBI. You take an X-ray, and if the X-ray shows any abnormality, naturally it moves on for the treatment. And if the X-ray test is normal, this is how the LTBI, that is the latent tuberculosis infection. And then of course, we had to do a clinical examination for the lymph nodes and other, ask for a history of signs of extrapulmonary tuberculosis. If there is nothing, and then find out whether there is any contraindication, do a baseline assessment, and then decide on treating for the latent tuberculosis infection with INH and rifampicin. I think that's all. Rakesh? I think that's all the treatment. Thank you, madam. Rakesh, Dr. Rakesh. Sir. Right, sir. So, yeah, ma'am. What to say when madam is presenting? I mean, everything is crisp and clear. Even for the TOT also, after this session, there was no questions from anybody actually. So it was very clear, ma'am. So we'll look at the questions in chat box or any other comments. We'll listen to that. Treatment INH rifampicin for 3 months. It was very clear, Lalita madam. Even that's though only thing. recommends There is no ambiguity in the protocol. Our accepted 3 months regime INH rifampicin. Okay. Question in the chat box. I think 1 or 2 questions mainly regarding the contacts of a drug-resistant tuberculosis. I think that has also been made clear that if there is a contact with a drug-resistant, we have to decide on the sensitivity pattern of that particular index case, and that the decision has to be made by the district committee. Yeah. Yeah. Thing is, now the program has strength to rule out drug resistance at the baseline itself. I'm talking about adult tuberculosis. Now, we are moving to Dr. Deepu is there, who is the medical officer of state TB cell. The program in Kerala is moving to offer upfront molecular test for diagnosis of tuberculosis, even for adults. For pediatrics, yes, we were directly offering CBNAT, cartridge-based nucleic acid amplification test. But for adults, the program is moving to offer direct upfront molecular test. I mean, rather than microscopy, the program is offering upfront molecular test. It could be either a CBNAT, that's a cartridge-based nucleic acid amplification test, or a TrueNAT. TrueNAT machines are now being installed in Kerala. Now, every taluk in Kerala has a TrueNAT machine now. There is a robust specimen collection transportation system that is being planned. So every individual will have access to TrueNAT or CBNAT for diagnosing tuberculosis. I'm talking about adults. So these machines has the capacity to pick up drug resistance also at the baseline. So any rifampicin resistance, we will be knowing at the baseline itself. So in such cases, if you are seeing a rifampicin resistance, as madam suggested, we will withhold the LTBI management, refer the case to the district pediatric clinical committee. Let the committee decide based on the drug sensitivity patterns. So there is a further workup will be like, there are facility to work up all the drug susceptibility patterns for a case, including their quinolone resistance, including their injectable, second line injectable resistance. Everything will be done on systematically once we detect a drug resistance. So that will be taken care of. So that's just an update that I want to present here, sir. Pediatrician level drug resistant TB ആണെങ്കിൽ contacts prophylaxis ഒന്നും തുടങ്ങാൻ പാടില്ല. It is very clear. Isn't Rakesh?
If the contact is Yes, sir. drug-resistant We are TB, saying, yeah, no issue Yeah. of prophylaxis in that child on the pediatrician level. Yeah. Which may be. Yeah, we will refer to this. Yeah, we will refer to the district pediatric TB committee, so that we will come to know, we will get we want to know about the drug susceptibility pattern of the index case, the adult contact case also. So mostly once with all these things, we will take a decision on what need to be given to the patient. The National Technical Working Group is in suggestion of recommending levofloxacin for 6 months if there is only rifampicin resistance alone in that child. If there is no quinolone resistance, the National Technical Working Group is considering levofloxacin. I am just giving an update, but that need to be individualized. We will, there are some more questions, but I think after the last session, the answer will be there in that session for that questions. If not, we will discuss at the end of the session to save the time. Last session is by Dr. Geeta S., Additional Professor of Pediatrics, Medical College at Trivandrum. How to follow up and how to counsel. Hello, good evening. I slide share it. Okay. Kanamo? Madam. Am I audible to you? Yes, madam. Yes. കാണാൻ പറ്റും പറ്റുന്നുണ്ട്. 1 minute. Yes, I can see. Sorry, അതൊന്ന് നിർത്തിക്കോട്ടെ. എനിക്കൊന്ന് സ്ലൈഡ് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് മുതലിടണം. Good evening. Dr. Geeta, clear അല്ല, അവിടെ റേഞ്ച് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു. വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആകും. The earlier speakers have elaborated. കേൾക്കാൻ വയ്യേ? കേൾക്കാം മാഡം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ക്ലിയർ. Okay. The topic is assessment, counseling, and follow-up. അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, അതെന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഇട്ടിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്താൽ മതി. So these are the topics which I'm going to say. That is the base.
അല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. Events which we do and treatment adherence and how do you monitor for the adverse events. As we all know, this is a logo that is promoted for making TB free from every district in Kerala. That is Assay, Kerala. TB preventive therapy or the IPT, which is we are going to have a new look at it, is an active component of TB disease prevention as a component of the WHO NTB strategy. So how do you go about the baseline assessment? So once we have made a decision to give a preventive therapy, we are going to assess. We have already actually assessed the children. That is, these children are all free of TB disease. How the conditions like drug allergy may be there for the child. So you have to ask for a history of drug allergy of the child. Sometimes even common drugs like paracetamol can produce an allergy. So any history of any allergy, please document. And definitely contact with the drug-resistant TB. We are not going to give this INH and rifampicin. So that is out. And the drugs which we give, that is INH and rifampicin, definitely have got drug reactions, especially hepatotoxicity. Although in the doses in which we give, we are not usually seeing the hepatotoxicity to the LTBI. However, we should be very cautious when you prescribe and you are going to give this drug for a asymptomatic child. So you have to assess the comorbidity. The comorbidity can be any other comorbidity. See, small children who are getting, they may be having an ADHD, or they may be having an allergy, or they may be having an asthma. So parents will be naturally anxious. So it is our duty to assess and document whatever comorbidity these children have got. And also, we definitely know that we are going to deal with the section who may be financially and socially insecure. So we have to assess the social and the financial situation of the family to arrange for any support in coordination with the PHC. So in sitting in a tertiary care center, we should put an effort to look into that. Usually, as with the TB treatment, it is the family member who is the DOTS provider. In children, it is usually the parents who is going to give the drug. In case we assess that it is not going to be okay, then a treatment supporter may be given outside the family, and that should be arranged in coordination with the primary healthcare team. Testing of liver enzymes is mandatory at baseline for all children who are to be initiated on LTBI. We all know that it is very beneficial, but we all know it is actually for the larger good of the patient and also for the larger good of the community. So we have to counsel them. They may ask you, see, our child in a 5 to 15 years you have tested and there is no disease, then why you want to give for an infection? Then they will ask you why, if you are not going to treat, what is their risk of getting the disease? So all these questions should be we should be able to answer to the parents. And the LTBI management, good quality drugs, as we all know, is now provided through the national program. The drugs which are prescribed, that is INH and the rifampicin, it is prescribed usually as an FTC, as it was mentioned. The correct duration and the directions for taking the medicine. That is, we have to ensure these drugs are completely taken. That is, the compliance we should ensure. So the two critical things which as a treating person we have to know is the compliance to the drugs, adherence to the treatment schedule. Both of these is dependent on the occurrence of any adverse events. If there are adverse events, the parents will not give, and also, especially in a bigger child, we are going to treat till 15 years. This is also very important. So that also we should be able to ensure. And how we are going to do that, I'll be elaborating. So the potential side effects, the discoloration of the urine, all those, if
the child is bigger, and also to the parents. And also the adverse events, however minor, there may be some rashes or something, or there may be something like persistent vomiting. So vomiting is one of the commonest symptoms which we usually see with both ATT and also with the INH rifampicin. There is any persistent vomiting, whether it is persistent vomiting, any pale colored stool. So all the hepatotoxic adverse events, we will have to counsel the parents. This is very important for ensuring completion of the LTBI management. Then another one important thing is, although we are thinking that this child is not going to develop the disease, we should always ensure that this child is under our treatment is not developing the disease. So that we have to look for the clinical features of active TB disease even in such children. So that is the importance of monthly follow-up. So how do you look for adverse events and how do you follow? Every month, that is initially at the baseline, we are going to assess the child. We are going to record the comorbidity. Then we are going to look at the LFT and we are going to document it. And then we are going to we'll be starting this children on INH and rifampicin combination. And after a period of 1 month, it is mandatory that we should see them. Can once card is given for these children. It is actually 2 copies. One is with the provider and one is at the PHC. And the drugs which the days in which these drugs are given to the child. This, for LTBI management, as we go through the programs, we want to have at least an 80% of the doses should be taken within the duration. That means the total number of the drugs doses taken is a key determinant of TB prevention. This is what I said, that the card is in duplicate, one is maintained at the PHC and one is set with the dots provider, and a tick mark should be provided against the day. This means it is calculated as days, and at least 80% should be ensured. Although we say it is 80%, our aim is always for a shorter duration. We know the chance of adherence and completion, treatment completion will be maximum. The LTBI card will be reviewed every week by the PHC team and update the information. And in case we are not able to identify that, or we identify that these children are not being given the drugs correctly, then PHC team should make an effort to see that treatment interruption doesn't occur. So what are the things which a clinician, the person who reviews MOPHC or wherever the child is going to come, they should look for signs and symptoms of the TB disease. It can be fever, it can be weight loss, general well-being, any appearance of new lymph nodes, any pain, especially of the bone and joints, or headache, vomiting, all those things should be kept in your mind. And adverse reactions, usually we have to ask for drug allergy, drug rashes, or features of hepatitis. You can start with anorexia, nausea, vomiting, abdominal pain, pale colored stools, like that. Only if there are no adverse events, the child, there will be high chance that they will adhere to the prescribed regimen, because we should always understand that this is a group of children who do not have any disease. And in case they are missing some drugs, it may be due to some minor side effects like abdominal pain, or the child saying that she doesn't feel well taking like that, then we should always extend necessary support to ensure that these children complete the treatment.
So these are this slide I've already explained. That is, what are the symptoms which we should ask: anorexia, nausea, abdominal discomfort, persistent fatigue, weakness, dark-colored urine, or jaundice. So these are all suggestive of liver injury and will require urgent evaluation. But although we are saying these are the symptoms, at dose, that is INH rifampicin, at the dose in which we are giving for a preventive therapy, we will hardly see drug reaction. That is what I feel. I think regarding the monitoring indications and all, I'm not. I don't think I'm asked to speak, but still, these are the monitor indicators which MOPHC will be making, and there are treatment outcomes. So treatment completion means a child or an adolescent who has been initiated on an LTBI management who completes at least 80% of the dosage regime. That is 80% of dosage regime means it is 3 months, means it is 84 weeks, and of the 84 weeks, at least 68 weeks, if they are consumed, then it is taken as treatment completion. A treatment fail means a person initiated on LTBI management who develops a TB disease while on TBI management, or the child can die due to some other reason, lost to follow. So all these definitions are very important. Discontinuation due to toxicity, because there may be some drug-to-drug interactions. Child can develop some other disease later. See, a child on LTBI can develop a seizure disorder while this child is on after 1 month also. So there may be some interaction. So we should anticipate all those things. So for that, we will have to have definite treatment outcomes. The long-term follow-up is also very important. Although we say that monthly they are being followed, their treatment will be over within a period of 3 months. But still, these children should be followed every 3 months for a period of at least 5 years, because and that means the same vigil with which we are monitoring these children on LTBI should be continued even after completion of treatment. So if any child who has been initiated on LTBI later develops TB, it is very essential that we look for resistance to the drugs which we have used, that is INH and rifampicin. It should be offered at baseline for the biological specimens which are available. So this is a flow of events, which in summary, there is identification of the eligible children, contact tracing, testing for LTBI, ruling out active TB, baseline assessment, initiation of LTBI assessment, adverse event monitoring, ensuring treatment adherence, monthly clinical follow-up, declaring the treatment outcome, and a long-term follow-up. I think that's it. Ashraf sir, can you? Thank you, Dr. Geeta. Rakesh, anything? Yes, sir. So the last one, like what Madam said, I actually put all the flow of events in order. It starts with identifying an eligible person from the field, testing for LTBI if required, ruling out active tuberculosis, then doing all the baseline assessment, taking a decision for starting LTBI treatment. Once the child is on treatment, then what we need to do is a monthly clinical follow-up. That's very important, like Madam has already mentioned about monthly clinical follow-up, plus an adherence support. The treatment adherence support is something which the program will take care of. Plus any adverse events that need to be monitored, because the entire country is looking at Kerala now for lessons how Kerala is implementing this, because we are the first state, we are moving ahead with the LTBA management, and that's only because of the strong commitment from IAP. We need to generate evidences also from this. So we need to meticulously document and monitor the diagnosis, meticulously monitor the adverse events if at all occurring. So everything need to be monitored. So there is a LTBA application is also being ready now for being used by the program managers. So a huge vigil is taken by the program through the program staff on all these aspects. We will go to questions, sir. Thank you, Dr. Rakesh.
അപ്പം വെച്ചാല് ഫോളോ അപ്പില് 3A ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒന്ന് അഡ്ഹറൻസ്, 2 അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ്, 3 അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ TB സിംറ്റംസ്. ആക്റ്റീവ് ഡിസീസ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പിൽ നോക്കണം. അപ്പൊ അതൊരു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മള് പ്രൊഫൈലാക്സ് തുടങ്ങിയാല് നമ്മൾ പിന്നെ TB പറ്റി ബേജാറാവേണ്ടതുണ്ടോ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴെങ്കിലും TBയുടെ സിംറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രൊഫൈലാക്സിലാണ് കുട്ടി, 1 മന്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു, പെർസിസ്റ്റന്റ് ഫീവർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കോഫ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു പുതിയ ലിംഫ് നോഡ് വരുന്നു, നമ്മളവിടെ വീണ്ടും ആക്റ്റീവ് TB റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ, TB ഡിസീസ് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അഡ്ഹറൻസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ആൻഡ് ചെക്ക് ഫോർ TB സിംറ്റംസ് ഇൻ എവരി ഫോളോ അപ്പ്. കാരണം നമ്മള് ഒരു ആക്റ്റീവ് പൾമണറി, അതായത് മൈക്രോബാക്ടീരിയോളജിക്കലി കൺഫേംഡ് TBയുടെ കോണ്ടാക്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലേറ്റന്റ് TBക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ചാറ്റ് ബോക്സിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആഫ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് LTBI ട്രീറ്റ്മെന്റ് apart from clinical monthly follow-up, any routine lab is advised. Routine lab അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു നോസിയ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ LFT ചെയ്യണം, SGPT നോക്കണം, TB നോക്കണം. ആ ഫോളോ അപ്പില് സിംറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഹൗ ടു, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, if the adult is later developing resistance ആണെങ്കിൽ how to proceed എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഫൈൻ സാർ, ശ്രീ പ്രസാദ് സാറാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിഫാംപിസിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് യൂഷ്വലി ബേസ് ലൈനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ആർ ഓഫറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ദ ബേസ് ലൈൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് യൂസിങ് എക്സ്പെർട്ട്. But later on, like after few months again, there is a chance that adult may develop rifampicin resistance. But usually in program setting, what we are seeing is the entire prevalence of resistance is low in Kerala. The progression to rifampicin resistance happens not that soon, like within 2 months and all. It may not happen. It may happen later. Maybe at the end of the treatment, we have seen many cases with ref resistance. That condition, there was an INH resistance also attached to it. Now the program is testing for INH resistance also at the baseline through an LPA, and is trying to offer regimen for INH resistance to the adult also. So this question is very relevant, but we will having very rare kind of events relating to this question. The answer is very simple. Refer that child to the district pediatric TB clinical committee at that time to modify if required. Thank you, Rakesh. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, സപ്പോസ് 9-year-old ഗേൾ ചൈൽഡ് മാൻഡോ പോസിറ്റീവ്. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ മാൻഡോ അല്ല ചെയ്യുന്നത്, IGRA ആണ്. കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് TB. കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് TB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോബയോളജിക്കലി കൺഫേംഡ് പൾമണറി TB, അതാണ് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ. മിസെൻട്രിക് ലിംഫഡിനോപ്പതി. മിസെൻട്രിക് ലിംഫഡിനോപ്പതി ഭയങ്കര നോൺ സ്പെസിഫിക് കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അബ്ഡോമിനൽ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ആൻഡ് സൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ അബ്ഡോമിനൽ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് തന്നെ സംശയിക്കും. പിന്നെ അടുത്ത ലൈൻ, നോ അതർ ലിംഫ് നോഡ് എൻലാർജ്മെന്റ്, ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ നോർമൽ, നോ സിംറ്റം. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് വേറെ സിംറ്റം ഒന്നുമില്ല, വെറും ഒരു മിസെൻട്രിക് ലിംഫ് നോഡിനെ TB ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എറർ എന്ന് RNDCPയുടെ ആ ഒരു ഗൈഡ് ലൈനിൽ പല പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് മിസെൻട്രിക് ആണ്, നെക്രോട്ടിക് ലിംഫ് നോഡ്സ് ആവണം, മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവണം. പലപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാല് അബ്ഡോമിനൽ TB മറ്റേ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അൾസറേറ്റീവ് ആവാം, ഹൈപ്പർപ്ലാസ്റ്റിക് ആവാം, മിക്സഡ് ആവാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. വെറും നമ്മൾ മിയർ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ USGയില് ഒരു റിസെൻട്രിക് ലിംഫ് നോഡ്, അതിനെ TB ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യരുത്. നോ സിംറ്റംസ്, CB നാറ്റ് ഗാസ്ട്രിക് നെഗറ്റീവ്, ESR നോർമൽ, വാട്ട് ഡു വി ഡു? ഇത് മൈക്രോബാക്ടീരിയോളജിക്കലി കൺഫേംഡിന്റെ കോണ്ടാക്ട് ആണ് ഈ 9-year-old കുട്ടിയെങ്കിൽ മാൻഡോ പോസിറ്റീവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ IGRA ആണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ്. IGRA പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പുട്ട് ദ ചൈൽഡ് ഓൺ LTBI ട്രീറ്റ്മെന്റ്. മിസെൻട്രിക് ലിംഫ് നോഡിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, വേറെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ അബി അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം. പിന്നെ അഞ്ജു
Kanmaniയുടെ ഒരു question ആണ്. Any need to investigate for active TB if the child is on LTBI treatment is asymptomatic? നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. മന്ത്ലി ഫോളോ അപ്പിൽ TB സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് എപ്പോഴും നോക്കണം. സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം. സിംറ്റംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പെനോസിയ അങ്ങനെ വരിക വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ 3 more messages are there. In an immunocompromised children like nephrotic syndrome, as a part of testing before a starting steroid, should mandos be completely replaced by IGRA? നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മാൻഡോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെഫ്രോട്ടിക്കിന് സ്റ്റീറോയിഡ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ്. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ IGRA എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രാകേഷ്. IGRA അവിടെയൊക്കെ എത്തിക്കാൻ പ്രോഗ്രാമിന് പറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ IGRA വെച്ച് ചെയ്യും. അത് രാകേഷ് പറ. അതെ അതെ സാർ, അത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം. പ്രോഗ്രാം IGRAയുടെ പർച്ചേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയാണ്. ഡോക്ടർ ദീപു ഈസ് ഹിയർ, സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഹാഡ് എ ചാറ്റ് വിത്ത് ഡോക്ടർ ദീപു. ഹീസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് TB cell. So program will be able to equip these laboratories with IGRA within a few days. കുറച്ച് ദിവസത്തിനകം തന്നെ IGRA will be ready in the phase 1 laboratories ഉടനെ തന്നെ എത്തും. Phase 2 laboratories like whoever is willing, including private medical colleges, that will be started. So IGRA will be made available to all children who are eligible according to the guidelines. ഈ ഗൈഡ്ലൈൻസ് പ്രകാരം എലിജിബിൾ ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് IGRA will be available. IGRA എന്തുകൊണ്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി, why we considered this is after a series of discussions with all the senior clinicians sitting here, because on the standardized PPD is not available. When we are going ahead with a programmatic management of LTBI, when standardized PPDs are not available, it's causing so much of difficulty. Plus IGRA is not affected by BCG. It's a bit more sensitive and specific. But we are looking for something else. To be honest, something called CTB. We have discussed this priorly. CTB is something which is coming up. It's again a skin test, but it has all the advantages of IGRA, and it has no disadvantages of Manto also. It's going to be cheaper test, more specific, more sensitive, plus it is not affected by BCG. So easily accessible. But due to COVID pandemic, that studies are getting delayed. So we hope we will get CTB. If found to be effective CTB, if we are getting, we may be able to replace IGRA with CTB in near future. But as of now, for availability, IGRA is the one thing which we can depend on. Program will be able to procure and equip laboratories with IGRA shortly. Within a few days, IGRA will be available there. But if in case, this is a hypothetical question, but if in case, if we feel that IGRA is totally unavailable due to some reasons, yes, again the clinician's discretion. With Manto, we need to carefully interpret that, because standardized PPDs are not available. So we need to carefully understand the limitations of PPD and interpret it. And if the pediatrician makes a diagnosis, the program will never reject any diagnosis made by the pediatrician. Ragesh, where to send for IGRA? Sir, adana phase 1 laboratories 46 laboratories ആണ് is ready to start IGRA. ആ ലാബിന്റെ പേരുകൾ Annexure 1, the ഡോക്യുമെന്റിന്റെ Annexure 1 ഉണ്ട്. ആ ലാബില് സ്പെസിഫിക് ഡേയ്സിൽ മാത്രമായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക IGRA. അപ്പൊ ആ ഡേയ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും സ്പെസിമെൻ കളക്ഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഉൾപ്പെടെ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനുകളായിരിക്കും അതിനകത്ത് വരുന്നത്. വിത്തിൻ എ വീക്സ് ടൈം ആ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാ പീഡിയാട്രിഷ്യൻസിന്റെയും ടേബിൾ ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലെങ്കിലും എത്തിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ പ്രോഗ്രാം ഈസ് പ്ലാനിങ് ഇറ്റ്, പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. So our informations will reach you soon. Clear ആണ്. പിന്നെ ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അവൈലബിൾ അല്ല IGRA എങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമല്ല. ഒരു ദിവസമോ 2 ദിവസമോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് സാർ. പിന്നെ കാരണം ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ഓപ്പറേഷണൽ റീസൺസ് ആണ് സാർ. അതായത് ഈ എലൈസ മെഷീൻ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ അധികം സാമ്പിൾസ് ഒരുമിച്ച് വേണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് അത് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുക.
രണ്ട്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും സാധാരണ രീതിയിൽ അത്രത്തോളം ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാവില്ല IGRA ടെസ്റ്റിങ്ങിന്. മൂന്നാമത്തെ റീസൺ, എസ്പെഷ്യലി മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. മൂന്നാമത്തെ റീസൺ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ വെയിറ്റ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ എമർജൻസി. LTBI ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ആൻ എമർജൻസി. വി ക്യാൻ വെയിറ്റ്, വി ക്യാൻ ടേക്ക് അവർ ഓൺ ടൈം ടു റൂൾ ഔട്ട് ആക്റ്റീവ് ട്യൂബർക്ലോസിസ് ആൻഡ് ടു കൺഫേം. സോ അതുകൊണ്ട് വി വിൽ ബി റണ്ണിങ് ഓൺലി ഇൻ 1 or 2 days ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് വീക്കിലായിരിക്കും IGRA ടെസ്റ്റിംഗ് വിൽ ബി operational in the phase 1. Ragesh, microbiologically confirmed pulmonary TB in adults also in a decreasing trend, I think. Ade sir, ade. Especially during this COVID season. അത് microbiologically confirmed. ഇപ്പം ശരാശരി ഒരു വർഷം സർ നമുക്ക് കേരളത്തില് 10,000 മൈക്രോബയോളജിക്കലി കൺഫേംഡ് പൾമണറി TB കേസുകളാണ് കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഡിക്ലൈനിങ് അറ്റ് എ വെരി ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ് ആണ് യൂഷ്വലി. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്, ലെസ് ദാൻ 5 year നോ ടെസ്റ്റിംഗ് can investigate extra pulmonary TB contacts but no LTBI drugs. Question, അത് ആൻസർ ആണ്. അത് മുമ്പിലുള്ളതിന് നമ്മുടെ ബിന്ദു ഷെട്ട് ആൻസർ ആണ്. ഓക്കെ, വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്, ഇമ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ് മാൻഡോ ലെസ് ദാൻ 5 year old കോണ്ടാക്ട് ഷുഡ് മാൻഡോ ഓർ IGRA ടു ബി ഡൺ. അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ, അതായത് നമ്മുടെ ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ ആദ്യം TB ഡിസീസ് ഇല്ലാന്ന് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ലെസ് ദാൻ 5 years ഒരു ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 5 years സിംറ്റമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്യൂബർകുലോസിസ് ഡിസീസ് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം. സിംറ്റമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പ്രോഗ്രാം പറയുന്നത്. ഡയറക്ട്ലി വി ക്യാൻ പുട്ട് ഓൺ ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. രാകേഷേ അല്ലേ? അതെ സർ, അതെ. ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ലെസ് ദാൻ 5 years, ഈവൻ WHO ഈസ് ഓൾസോ റെക്കമെൻഡിങ് ദ സെയിം, ലെസ് ദാൻ 5 yearsലും ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് HIV-യും currently we don't need to test for LTBI. Already we assume that they are having LTBI and treat them. പക്ഷേ based on our experiences, if കേരളത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് if you are seeing very low prevalence of LTBI, we can still raise our voice. We have a point there and say that we need to test children less than 5 years also. The national program will accept that, there is no doubt, but we need to have some evidences for that. So let's wait for some 3 to 6 months, generate the evidences and ask for what we need to follow. Like this is for the first time that I am seeing the national program. Like Lalita madam was asking me, how was this possible? Because Kerala IAP team has made a wonderful plan and submitted to national division. The National Technical Working Group and CTD accepted the plan within a week's time. So when our plan is robust with all the evidences, I am sure that national program will accept that. So let's wait for 3 to 6 months. Let's see how the testing and everything happens in children more than 5 years. If we have enough evidences to suggest test and treat policy in children less than 5 years, again we will recommend that, and I am sure that national program will accept it. അത് ആ ഒരു ആൻസർ രാകേഷ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ഒന്ന് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ IGRA ലെസ് ദാൻ 5 year മുമ്പ് ലെസ് ദാൻ 5 year ചിൽഡ്രനിൽ ചെയ്യേണ്ട, 5 to 15 ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്കത് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം, ആവശ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ. പിന്നെ ടു ഡിറ്റർമൈൻ എലിജിബിലിറ്റി, will there be some particular form or format to be sent, and in case the sample does not meet eligibility, will it be rejected? അതായത് IGRAക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാകൂടെ, ആ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ റീസണിങ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ IGRA ചെയ്യാതെ തിരിച്ചു വിടുമെന്നാണ് രാകേഷ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ അയച്ചാൽ എന്തായാലും ചെയ്യും. സാധാരണ രീതിയിൽ പീഡിയാട്രിഷ്യൻസ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം ഒരിക്കലും ചെയ്യും, പ്രോഗ്രാം ഒരിക്കലും റിജക്ട് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ അതിന് ഡിസ്ട്രിക്ട് പീഡിയാട്രിക് എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു റോളും കൂടെ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ആ റോള് ധൈര്യമായിട്ട്, അതായത് വൺ ഓഫ് ദ ബോൾഡ് പോളിസീസ് എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ഒരു റോളാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് പീഡിയാട്രിക് കമ്മിറ്റിയും IAPയും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടു ഹാവ് എ സിസ്റ്റം ഫോർ പിയർ ഓഡിറ്റ് എന്നാണ് അതിനകത്ത്
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ആ പിയർ ഓഡിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും, അതായത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡയഗ്നോസിസും സാധനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് കെയർ ഒരു പിയർ ഓഡിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും. അത് വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, തിരിച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് ക്ലിനിഷ്യൻസിന് കൊടുക്കാനും മൊത്തത്തില് കുട്ടികളുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് കെയർ കൂട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് തിരിച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. സാർ, അതാണ് ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് പീഡിയാട്രിക് TB കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു സാർ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. സാറാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റിയ ആൾ, അല്ലെങ്കിൽ നാരായണൻ സാറാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റിയ ആൾ. അതിന്റെ ഒരു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ എന്ത് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും യു ജസ്റ്റ് റെഫർ ടു ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് TB കമ്മിറ്റി, പീഡിയാട്രിക് TB കമ്മിറ്റി. അപ്പൊ ഇപ്പോഴുള്ള കാലത്ത് നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജിലൂടെ കൺവീനർക്ക് കൊടുത്താൽ അന്ന് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് മറുപടി തരാം. കാരണം ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാരും ഒരു ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂടിയല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ട് അന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അതിനൊരു ആൻസർ അതാണ്. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതൊന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നത്. എക്സ്ട്രാ പൾമണറി TB സ്മിയർ നെഗറ്റീവ് TB കോണ്ടാക്ട് നീഡ് ബി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ്. നമ്മള് ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? പൾമണറി TB മൈക്രോബയോളജിക്കൽ കൺഫേംഡ് ആണ്. അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ പൾമണറി TBക്ക് ഇപ്പൊ ഇല്ല. നേരത്തെ രാകേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് വേണോന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മളത് പ്രസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അന്നേരം വരും. ഇപ്പൊ ഇല്ല. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷേ ആക്റ്റീവ് TB ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. LTBI ഡയഗ്നോസിസും ട്രീറ്റ്മെന്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതില് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറയാണ്. എക്സ്ട്രാ പൾമണറി TBക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ഹിഡൻ പൾമണറി ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലും ഒരു ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതൊരു എക്സ്ട്രാ പൾമണറി TB ആണെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ആൻ എക്സ്റേ ചെസ്റ്റ്, ഗാസ്ട്രിക് ലെവേഷ്, പക്കാത, അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആ ക്ലിനിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ തീരുമാനം എടുക്കാം. ഒരു പൾമണറി ഫോക്കസും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണ്. നമുക്ക് CB-NAT പോസിറ്റീവായിട്ട് വന്നു ഗാസ്ട്രിക് ആസ്പിറേറ്റ് എടുത്തപ്പോ. TB മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് നമ്മൾ ഗാസ്ട്രിക് ആസ്പിറേറ്റ് എടുക്കുമല്ലോ അല്ലെ, അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്റേ ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ ഒരു പൾമണറി ഫോക്കസ് ആയിരിക്കാം ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തത് ഒരു കേസ് ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പം LTBI മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. നമുക്ക് ഒരു ആറ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, പൾമണറി കോണ്ടാക്ട്, മൈക്രോബയോളജിക്കലി പൾമണറി കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള, ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള 5 വയസ്സിന്റെ താഴെയുള്ള കുട്ടികള്, അവർക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ TB ഡിസീസ് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം. സിംറ്റംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ നമുക്ക് LTBI ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതേ ഗ്രൂപ്പ് 5 to 15 ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ IGRA ചെയ്യണം. IGRA പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുക്കാം, സിംറ്റംസ് എന്തുകൊണ്ടോ നോക്കാം. സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം, സിംറ്റംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 3, ചിൽഡ്രൻസ് ലിവിംഗ് വിത്ത് HIV/AIDS in the age group of 1 to 15 years, no need of testing, no need of a household contact. നമ്മൾ അത് LTBI ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും. പക്ഷേ ലെസ് ദാൻ 1 year ചിൽഡ്രൻ ലിവിംഗ് വിത്ത് HIV ആണെങ്കിൽ, ഒരു മൈക്രോബയോളജിക്കലി കൺഫേംഡ് പൾമണറി TBയുടെ കോണ്ടാക്ട് ആണെങ്കിൽ ഡിസീസ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൊഫിലാക്റ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 4ാമത്തെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നതാണ്. എക്സാമ്പിൾ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം. നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോമിൽ നമ്മൾ മാൻഡോ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു എക്സ്റേ ടെസ്റ്റും കൂടി എടുക്കും. എന്നിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ പുട്ട് ഓൺ ദി പ്രൊഫൈലാക്സിസ്. ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കുറെ ആളുകളെയും കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ആന്റി ക്യാൻസർ തെറാപ്പി, ഇമ്മ്യൂണോസപ്രസീവ് തെറാപ്പി ഒക്കെ. പിന്നെ ഒരു റയർ ഗ്രൂപ്പ് ബോൺ ടു TB മദർ. അവിടെയും ടെസ്റ്റോ IGRA ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. പക്ഷെ മദറിന് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് TB അല്ലാന്ന് ഉറപ്പിക്കണം. പ്രൊഫൈലാക്സിസ് കൊടുക്കും. ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് TBയുടെ കോണ്ടാക്റ്റിനൊന്നും നമ്മൾ LTBI ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്ട്രൈറ്റ് അവേ കൊടുക്കൂല. നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം. പിന്നെ മന്ത്ലി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം. മന്ത്ലി ഫോളോ അപ്പിൽ അഡ്ഹറൻസ് നോക്കണം, അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് നോക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ TBയുടെ സിംറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നോ നോക്കണം.
ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ഒരു 3 months ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നത് വരെ we can refer to the district committee. അവരൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് LTBI മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കണ്ട. അത് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിക്കാം. രാകേഷ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സാറേ ഒരു സംശയം, നമ്മൾ ഈ കമ്മിറ്റി പറയുന്നില്ല, അത് എത്ര പേരെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ പ്രൊഫഷൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? 5 പീഡിയാട്രീഷ്യൻസ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് IAP ആണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർവീസിന് ഒരാള്, ഹെൽത്ത് സർവീസിന് ഒരാള്, പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പീഡിയാട്രീഷ്യൻസ്. നമ്മളെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് സെന്ററിലെ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ കൺവീനർ. ഒരു ചെയർമാനെ ആ കമ്മിറ്റി കൂടി തെരഞ്ഞെടുക്കും. അല്ല, വേറെ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടാവുമോ ഇതില്? അതോ ഇതിലില്ല. ഇത് നമ്മള് മെയിൻ പർപ്പസ് ഈ LTBI മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഒപ്പം തന്നെ രാകേഷ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ TB ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യും. ഇതൊരിക്കലും ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട കമ്മിറ്റി അല്ല. ഇപ്പോഴും തെറ്റായ രീതിയിലൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അവരൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയാനൊക്കെ ഒരു ഓതന്റിസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവുമ്പോ. നിങ്ങൾ RNTCP വഴി ഗൈഡ് ലൈൻ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നൊക്കെ പറയാം. എസ്പെഷ്യലി മലബാറിൽ ഇപ്പോഴും RNTCP ഗൈഡ് ലൈൻ അല്ലാതെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അപൂർവം പീഡിയാട്രീഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇടപെടുക. നമ്മളെ വല്ലാതെ അവരെ പിടിച്ച് ശരിയാക്കാന്നുള്ള ലെവലിലല്ല, ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇടപെടുക. ഇതൊക്കെയാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ റോള്. പക്ഷെ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് TBക്ക് ശരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ അല്ല രാകേഷ്, ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് വേറൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. അതില് പൾമണറി മെഡിസിന്റെ പ്രൊഫസർ ആയിരിക്കും മിക്ക ജില്ലയിലും അതിന്റെ ചെയർമാന്. അതിൽ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റും ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? അതെ ഉണ്ട്. രാകേഷ് പറയും. നിലവിലൊരു കമ്മിറ്റി ഇല്ലേ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് TB അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? നിലവില് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് TB കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും ഉള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണത്. നമുക്ക് ഇതിനും ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റിന്റെയോ ആരുടെ സഹായം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് ആ ലിങ്കേജസ് ഉണ്ട്. ഡിസ്ട്രിക്ട് DRTB കമ്മിറ്റിയിൽ എല്ലാവരും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ നമുക്ക് അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാർ. ഞാൻ ആ കമ്മിറ്റിയെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല്, നമ്മള് കുട്ടികളുടെ TB ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്രോബയോളജിക്കലി കൺഫേംഡ് TB ഉണ്ട്, നമ്മുടെ അൽഗോരിതം കൊടുക്കാം. ക്ലിനിക്കലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് TB ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിനിക്കലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് TB നമ്മള് ഒരു ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് TB ഉള്ള ഫാദറിന്റെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറിന്റെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റില് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താല് നമ്മൾ നേരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ശരിക്കും ഈ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണം. നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പർവ്യൂവിൽ അത് വരുന്നില്ല. അത് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം കൂടെ, NTP ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മുതൽ നമുക്ക് IAP ഗൈഡ് ലൈൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. IAP NTP നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് ലൈൻ ആക്കാം. നാഷണൽ TB എലിമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അതിനകത്ത് ലോകമുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ അത് IAP ആണ്. അതെ. താങ്ക് യു. കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു രാകേഷ്. ലളിത മാഡം വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ. താങ്ക് യു പ്രസിഡന്റ് ബെന്നറ്റ് സർ as well as the Riya. Over to you, Dr. Narayan. Please conclude. Okay, it was an excellent session because this is an experimental session, test dose, because we had at that time we had 209 participants. I was wondering how the first session will go on, because our plan is to give training to 1,000 pediatricians this month. So I'm very confident tomorrow we can give training to 300. Already 300 have registered in the mid zone. So the session, because I was from the beginning, I was attending the session. It has cleared almost all the doubts of the pediatricians and the speakers, and especially the moderators, Ashraf and Rakesh. You cleared everything, the doubts. Still, even though it's a simple thing, people will have doubts, and definitely we'll come up with the district advisory committee, district committee. So if such queries can be addressed there, and maybe many people were not there throughout, so something regarding certain doubts they may be having, and they will be given another chance to attend the session, and that time they will be more interested also. So by the end of this month, I'm sure at least 1,000 practicing pediatricians of
Kerala will be getting the proper training, and by the end of this month, we'll have the proper committee also, and we'll have the, as Rakesh has said, we'll have the facilities for IGRA and medicines, everything. So the things are going in the right direction. Thank you all, and especially thanks the Thiruvananthapuram branch, the secretary Priya and President Bennett and all others for arranging this session. Thank you. Thank you. നമ്മുടെ സമയത്തിന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 9 ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. Thank you. Bennett sir. Thank you, Priya. Thank you, sir. Thank you, Asrul sir. ട്രിവാൻഡ്രം പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് എടുത്തതിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സിനും മോഡറേറ്റേഴ്സിനും ഡോക്ടർ രാകേഷ്, അസ്രൂർ സാറിന്, നാരായൺ സാറിന് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു. Thank you. Thank you, madam. Bye. With your permission, let me close this session. Yes, go for a dinner. Dinner. Thank you. What are dinner? Dinner ആണ് ഇത് പോയി കിടക്കണ പ്ലേറ്റ്. എല്ലാവർക്കും dinner. Thank you, sir. Bye.